కాశ్మీర్ ఫైల్స్ సినిమాని లేటెస్ట్‌గా జరిగినటువంటి అంశాలు ఏదైతే కరోనా సందర్భంలో ఆవుల్ని తరలించినటువంటి సంఘటనని ఒకటిగా పోల్చి చూపించడం ద్వారా నెటిజన్ల ఆగ్రహానికి కారణమైనటువంటి సాయి పల్లవి తనదైన వివరణ ఇచ్చారు. అందులో ఆమె ఏం మాట్లాడిందో ముందుగా ఒక్కసారి విందాం. ఆవిడ ప్రత్యేకించి ఈ అంశానికి సంబంధించి స్పష్టమైనటువంటి డీటెయిల్డ్‌గా తన అభిప్రాయాన్ని ఏంటి అన్నటువంటిది మొత్తంగా పంచుకున్నారు. అందులో తాను వివాదాలకు అతీతురాలనని, ఎలాంటి కాంట్రవర్సీకి ఉద్దేశం లేదంటూ ఆమె ఏం చెప్పారో విందాం. Hello. This is the first time that I'm getting in touch with you all to clarify something, and I think this will be the first time that I'll be thinking twice before I speak my heart, because I'm anxious that my words might be misinterpreted. So forgive me if I take a while longer than usual to communicate my thoughts. And I'd like to do this in English. In a recent interview, I was asked if I was a supporter of the left or the right wing, and I clearly stated that I believe I'm neutral, and we need to be good human beings first before we identify ourselves with our beliefs, and that the oppressed need to be protected at any cost. So further into the interview, I went on to elaborate on how I look at things, and I had quoted two references which had a huge impact on me, and which left me traumatized for days. In fact, after I watched the film The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director, and this was 3 months ago. I remember telling him that I was disturbed seeing the plight of the people at that time, and being someone that I am, I would never belittle tragedy like the genocide and the generations of people who are still affected by it. Having said that, I can never come to terms with the mob lynching incident that had taken place during our COVID times, because I remember seeing that video and being shaken for days. I believe that violence in any form is wrong, and violence in the name of any religion is a huge sin. So this is all that I wanted to, this is all that I intended to say, and that's all. But it was very disturbing to see that many people online justified the mob lynching incident, and I don't think any of us have the right to take another person's life. Being a medical graduate, I believe that all lives are equal and all lives are important. And I hope a day doesn't come when a child is born and he or she is scared of his or her identity. And I pray that we're not heading towards that, at least. See, 14 years of my life, my school life, I remember every day going to school and chanting, all Indians are my brothers and sisters, I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. So maybe it went so deep into my head, and we as children would never differentiated each other based on culture or caste or religion. So anytime I speak, it comes from a very neutral ground, and I was very surprised to see that whatever I had spoken was taken in a completely different way. And it was also very upsetting to see that a lot of prominent personalities and websites had carried a snippet from the previous interview that I had given, even without seeing the complete interview or the genuinity behind what was said. I would like to take this opportunity to thank the people who stood by me the last few days, because I remember feeling so alone and conflicted, wondering what I did wrong, and it was heartwarming to see that a lot of people raised their voice in support of me, and I felt like they knew me for who I am. So thank you so much for making me feel like I wasn't alone. So I wish you all happiness, peace and love. Thank you so much. ఇది ఆమె ఇచ్చినటువంటి వివరణ, మంచి వివరణే. కాకపోతే ఇక్కడ తెలుగులో చెప్పేటటువంటి సందర్భంలో వచ్చినటువంటి సమస్య, కాశ్మీర్ ఫైల్స్ చూసినప్పుడు కాశ్మీర్ ఫైల్స్లో కాశ్మీర్లో ఒక నరమేధం జరిగింది. ఇక్కడ మాబ్ లించింగ్ ఏదైతే ఒక ముస్లిం డ్రైవర్ని
ఆవులకి సంబంధించినటువంటి జరిగింది అన్న కంపారిజన్. ఇక్కడ ఇందులో ఆవిడకి ఇప్పటికీ అర్థం కానటువంటి ఒక్క పాయింట్ అలా, ముస్లిం యువకుడిని, ముస్లిం వ్యక్తిని హింసించిన సంఘటనని భారతదేశంలో ఏ ఒక్కళ్ళు సమర్థించట్లేదు. అక్కడ గోవుల తరలింపు సందర్భంగా జరిగిన గొడవలో చనిపోయినటువంటి గొడవని కూడా ఎవరూ సమర్థించట్లేదు. సేమ్ టైం దీన్ని ఇది జెనోసైడ్, ఒక వర్గాన్ని తుడిచిపెట్టినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేసిన దాడిని ఒకటి కంపేర్ చేసుకోవడం తప్పనట్టు. బట్ న్యూట్రల్ అంటే మనం ఇప్పుడు న్యూట్రల్ అనుకోవాలి అన్నప్పుడు రెండిటికి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆలోచించడం అన్నటువంటి మంచిదే. ఉద్దేశంలో తప్పు లేదు, ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉన్నటువంటి సమస్య. కాబట్టి ఆమె ఉద్దేశంలో ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదు అన్నటువంటిది ఆమె తేల్చి చెప్తున్నటువంటి సందర్భం. కాకపోతే మొట్టమొదటిసారి ఇలాంటి అంశం మీదన సామాజిక చైతన్యము కనిపించింది. సేమ్ టైం తనలో అంతర్మదనంతో పాటుగా అర్థం చేసుకునేందుకు చెప్పడం అన్నటువంటి మంచిదే. కాబట్టి ఈ వివాదానికి ఇక్కడతో తెరవేయడమే బెటర్. ఆవిడ కోరుకున్నటువంటిదే కాదు, భారతీయులందరూ కూడా భారతదేశం నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు అన్నటువంటిది ఏదైతే మనం చిన్నప్పుడు చదివాం అదే చదువుతుంటాం, ఇప్పటికీ అదే మైండ్లలో గుర్తుంటుంది. కాకపోతే అలా మనం కూడా గుర్తించబడాలని కోరుకుంటాం, మనందరినీ కూడా సమానంగా చూడాలని, ఒకళ్ళని ఎక్కువగా ఒకళ్ళని తక్కువగా చూడకూడదు అనేటువంటిది. కాబట్టినే చర్చకు వస్తుంటుంది. అట్లాంటి సందర్భంలో కొందరు చేసేది హక్కు పేరిట రైట్ అని, కొందరికి మాత్రం బాధ్యతలు మాత్రమే ఉంటాయన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ల దగ్గరే చర్చ వస్తుంది. కాబట్టి ఒక చర్చ అయితే దారితీసింది, ఆ చర్చ ఫలప్రదంగానే ముగిసింది. సేమ్ టైం ఇక ఈ వివాదాన్ని ఇక్కడితో ముగించితే ఆవిడ ఉద్దేశంలో నెగిటివ్ ఇంటెన్షన్ లేదు అన్నటువంటి విషయం స్పష్టంగా అర్థమైపోయింది. కాబట్టి ఈ వివాదం ఇక్కడితో క్లోజ్ చేయడమే కరెక్ట్.